আমি আজ যার কথা বলবো, যাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাবো, আরও তিনি দীর্ঘজীবী হন এবং আমাদের সকলের জন্য লিখে যান, তিনি আর কেউ নন। অত্যন্ত প্রিয়, আমাদের সবার প্রিয়, শুধু আমার নয়, আমার ছেলের সুকল্পের খুব প্রিয় লেখক রাস্কিন বন্ড। বহুদিন আগে আমি রাস্কিন বন্ডের ছোট ছোট লেখা পড়েছিলাম। সেই রাসটিকে আমার খুবই মনে ধরেছিল, খুব ভালো লেগেছিল সেই ছোট্ট রাসটি। তারপর আরও অনেক বই সুকল্প এখন পড়ে, প্রায়ই কিনে আনে, সে পড়ে। আর এখন আমি পড়তে পারি না, তাই আমি শুনি, আমার খুবই ভালো লাগে। হঠাৎ আজ মনে হলো একটু ওনাকে প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা জানাই। যদি ওনার কাছে পৌঁছবে কিনা জানি না, তবুও আমার এটা ইচ্ছা, তাই বসলাম একটুখানি নিয়ে। আমি আর ওনার সম্বন্ধে কি বলবো। আমি বহু বছর আগে দি টেলিগ্রাফ পত্রিকাতে একটা বেরিয়েছিল ওনার লেখা, ডিসেম্বরের 24 তারিখ 2017 সাল। সেটা আমি রেখে দিয়েছিলাম যত্ন করে, ওটাই আজকে বার করলাম। আর যদিও খুবই ছোট লেখা, আমি কতটা পড়তে পারবো জানি না, যতটুকু পারি আমি পড়ে ওনার লেখা দিয়েই ওকে শ্রদ্ধা জানাবো। রাস্কিন বন্ড তো সবাই জানেনই যে 1934 সালে জন্মেছিলেন ভারতবর্ষে, হিমাচল প্রদেশে কাসৌলিতে, 19th মে। উনি হচ্ছেন একজন ইন্ডিয়ান অথর অফ ব্রিটিশ ডিসেন্ট। তো সেই পত্রিকার পাতা থেকে পড়ছি, ফাইন্ডিং মাই ওন স্পেস by Ruskin Bond. Dormitory life seems to suit some people, but I have always wanted my own space, my own private room, even if it is small one. Coming home from boarding school when I was 10, I found myself sharing the same bedroom as my sister, small brother, and even smaller stepbrother. And after a few days of sulking, I demanded and got a room of my own. Just an enclosed corner of the veranda. It had a bed, a small table, and a cane mora or stool, and that was enough for me. I had flung my clothes into the cupboard in the children's room, and my school trunk was free to accommodate books, comics, a stamp album, an album of crests, another of postcards sent to me by my father, now gone, a cricket ball, a cup I had won in an obstacle race, the only kind of race in which I excelled, a pocket knife, a pine cone picked up in Shimla, and a model aeroplane. If I remember well, it was a model of a Spitfire, a fighter plane, the plane that had defended London during the German blaze. It had been given to my father, then serving in the RAF. He had died earlier that year in Kolkata, and I was now with my mother and stepfather. The box of earthly treasures was kept under my bed, and no one was allowed to touch it. আমি কিছুটা বাদ দিয়ে পড়ছি। I loved watering the flowers. Nothing gave me greater pleasure than to fill that watering can and walk down the little pathways between the flower beds, spraying the flowers, the leaves, the earth with jets of
sparkling water. I learned the names of all the flowers, some from my mother and some from Dhuki, and as I watered them, I would address them by name. Petunias, good morning. Pansies, how are you today? Genius, you look thirsty. Yellow rose, you look lonely today. Sweet peas, enjoy a shower this morning. I loved watching the water running down the leaves, washing away the dust, settling into the thirsty earth. Don't drown them, Thuki would shout. Not too much water, Baba. You are flooding the garden. My favorite flowers were the sweet peas because of their heady perfume. But I also liked snapdragons because you could make them snap. And genius because they came in so many unusual pastel shades. And of course the flamboyant geraniums in their pots of the veranda steps. My grandmother believed that geraniums kept snakes away. According to her, snakes did not like the smell of geraniums. But this must have been folklore because geraniums do not have a strong scent and snakes do not have a strong sense of smell. If snakes stayed away, it was probably because a pair of mongoose lived in the orchard, and a mongoose will not hesitate to attack a snake, be it a cobra or a harmless grass snake. I also loved the poinsettias. Their leaves are a bright red and always remind me of Christmas. They are used in floral decorations during Christmas in Europe and here in North India as well. On the fringes of the compound, neglected by Granny and ignored by Dhuki, small marigolds flourished in a semi-wild state. Granny was inclined to look down upon marigolds, but I felt sorry for these outcasts and went out of my way to give them a watering. They responded by growing bigger and brighter. এখানেই শেষ করছি। আবারও রাস্কিন বন্ডকে অনেক শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম জানাই। অনেক ভালো থাকুন এবং অনেক ভালো ভালো লেখা লিখে যান তিনি।